Mrengeri uingangara ya Western Nyota wakaribu kwa kipindi cha Fishoburu siku ya bulano esie ni shibya omyanza khoyangaza khorengera ku maendeleo kalendlanga mumboma Kenya ni irimo alala nende amacheni anze nende mu constituency yewe yebwe hatua ya umenyo mulala okwanya kupinga obumbashi bwe TTI ebreka bwe makemo mu constituency yeneyo ichire abamenyo khola maandamano nenda kupinga mpango kwenoko amenye bana nebongosi banende wakalame balabolanga bari obumbashi bwe TTI mu constituency yewe yebwe bolasanga khorera maendeleo maandamano ya amani wacha pikipiki tunajua wacha tu pikipiki tuweze kuachana kaza kulala kata pikipiki tuweze kuachana kaza kulala kata. Kwa majina naitwa Wafula Sikalame, chama wa bodaboda Webuye East. Mimi leo hii tumekuwa na katabu nyingi kwa kupata ya kwamba TTI ambaye hiyo waliweka hapa Makemo, walikuja wakafanya public participation, kila kitu tukakubaliana waweke hapa kwa sababu tuko na shamba ya kutosha, kila kitu, ili kila mmoja mwenye ako hapa a benefit kutoka hapa. Na la kushangaza ni tumeshangaa ya kwamba hivi vitu mtu amejitokeza ati amepeleka kotini kwa ajili ya interest yake. Yeye aishi huku, yeye anaishi Nairobi. Wenzangu natanganya kweli? Yeye anaishi Nairobi, familia yake inaishi Nairobi, hawajui mambo ya kuishi na upande wa huku reserve. Sasa mtoto tunakuambia, hatutaki utusumbue. Mimi ninakuambia ya kwamba usipowachana na TTI ya Makemo, ndugu yangu, sisi vijana tumekukataa na hatutaki mambo yako. Sisi mheshimiwa ni kijana mdogo, anatusaidia sisi vijana ambao ni wachanga. Sisi hatukufanikiwa kwenda kupata masomo ya juu. TTI ndiye atatusaidia sisi kama vijana wa bodaboda. Vijana ambao wamefanya standard 8, wenye wamefanya form 4. Hii TTI peke yake ndiye atatuokoa sisi. Sasa usisimame mbele, ukisimama mbele tutakung'oa. Sisi na tuko tayari kabisa. Hatuogopi kitu chochote. Sisi kama vijana wa bodaboda na vijana wenzangu tuko tayari, hatuogopi, tuko tayari kupambana na wewe omundu kumundu. Vijana wewe, Magemo wewe. Kwanza kabisa mimi naitwa Oscar Bahati, kijana wa hapa Magemo. Kitu ya kwanza mtoro tunataka tukuambie, wewe umeishi maisha yako mingi Nairobi. Wewe watoto wako wamesoma Nairobi. Investments zako haziko Webuye East. Wewe hutaki watu wa Webuye East wapate maendeleo. Hii TTI itasaidia watu wa Magemo, watu wa Webuye East kufanya biashara hapa. Wanafunzi ambao wakuwezeshwa kwenda university watakuja wasome hapa Magemo TTI, wapate ujuzi, wasaidie familia zao. Sasa mtoro tunataka tukuambie, mambo ni matatu. Jina linajulikana kama Marco Wekeze as a resident wa Magemo. Ndazunganga nandi mtoro maendeleo kema Gemo oreja wapinga oreja wanani abanduta wamenya Nairobi na vijana wamefanya nini? Wamekataa. Mtoro tunakuambia hata kama ni leo tutakufikia wapi kwako Malomonye. Mtoro tunakuambia kama utacheza na maendeleo, utacheza na pesa ya Webuye East, tunakataa na tutakufikia. Tunakuambia uachane na maendeleo ya Webuye East. Asante sana. Munawuliranga. So kwasi imana. So kulenyanga maendeleo. Abantu be Makemo ndenyanga kumusugera ndi. Kuvenende musimamo ko kwachaka nako. Sekalika lyo. Esikulu ye Makemo ino inene cheka 42. A secondary inene cheka 22. A primary inene cheka 17. A kanisa inene cheka 3. Chosi ini tote chibeda 40 ngapi? 42.
khwekhala khwakhola public participation board yabisya bekanisa yabisya khokhwecha khwanyola cheka chirano chokuchaka TTI sekani karyo so khafukizana khuryo alafu khulalengerango wasyefwe sewandika khati omwana mulala khurwa muricho lefine ekasi ta ita wamenya Nairobi papa toko ita ato buochi manzi wandikakho muti yesi tawo ita mani usingile balala pika ngama kwa TTI mufukirira nenyamba kule nafasi ino okusima mheshimiwa Martin Investor Wanyonyi pepera sema pepera hoye pepera hoye usingile nende TTI yefu ino mumuzima urere ukada chisiringi chimilioni 50 mumuzima chisendi chino kukhole abantu bemakemo nende abantu bose balafutanga kunyola faida ata cash flow sejanga khira muno bana befu omundu omuri asingireyo lakini fwe usingire imara bali bakomba kete sinani atakariwa khubore nende mutoro Masai alabalangari shalapinganga obumbashi bwene botawe lakini khulondekhana naye alabalangari kubero umpango kwa umbunge we constituency yene Martin Wanyonyi pepela okwenya okurumushira obi etsishiningi milioni 10 tsibatenga okumbakha TTI yeneyo khulondekhana nende alabalangari ubarenyanga kumbakha TTI ya makemo ne public land ne sendi tsa CDF nyara kula public land tawe na khulana nda atwa ne muthola bola ngari ubero obunyali wesinzi yenezo okholibwa land title deed registered in the name of the proposed title deed. They cannot release money. There's a difference between allocation, approval, and disbursement. Alright? So until Minister of Finance gets right certification or documents, it will never give out money, even if it has allocated. It won't be dispersed. I will die following the right things. Mimi sipingi maendeleo. Hata mimi nilijaribu sana tujenge TTI in 2018. La mwisho, hiyo sio petition kotini. Hakuna kotini hata moja. Na kama iko, watoa hiyo petition iko hapa. Na makuba kama somo mbunge we constituency ya Tongareni John Chikati yele sadeti basare kuba somi wet colleges na university khulana nde Chikati alabalangari abukure hatua ino ilo kwa kisombwana bano balendelanga nende amasomo kabo. Asanteni sana na karibuni. Tuko kwa CDF office ya Tongaren ambayo iko based hapa Mkuyuni. CDF office ya Tongaren constituency. Leo tumekuja kuanzisha kirasmi colleges zingine ambazo kwa kimombo wanaita tertiary colleges. Na tumemaliza mchujo more than 2,500 students wa university na colleges wali apply kupata bursary. Na tumechuja, tumefanya assessment na tumefikia uamuzi ya kwamba all those who applied are going to be given the bursary. Ingawa hiyo bursary tumeiandaa ya kwamba watoto viwango mbalimbali wapate pesa kulingana na category iliyowekwa na serikali. Kwa mfano, katika universities watoto ambao ni total orphans, partial orphans, watoto wenye wana mzazi mmoja na watoto wenye wana parents, tumewawekea pesa ya kiwango mbalimbali. Wala ambao ni total orphans na partial orphans watapata shilingi 13,000 kila mtoto. Na wala ambao ni single parents watapata shilingi 11,000 kwa kila mtoto. Na wala ambao ni both parents watapata shilingi 10,000. Hiyo inakuwa contribution ya serikali kuingia kwa watoto wote ambao wali apply. Wala watoto ambao wako kwa colleges kama medical training colleges, kama TTIs, polytechnics na zinginezo, wala ambao wanafanya certificates, wenye wali apply, kila mtoto ambaye ni total orphan atapata shilingi 9,000, partial orphans 9,000, single parent 6,000 na both parents, mtoto mwenye na both parents pia atapata shilingi
6,000. Tuna disperse more than 23 million shillings kwa hao watoto wote ambao wali apply, na tuna watoto zaidi ya 100 ambao tumewaacha nje kwa sababu forms zao zilikuwa na shida. Wengine wali apply bila IDs kulingana na ratiba ya serikali na requirement ya serikali, wanatakana wawe na IDs. Wengine hawakukuwa na information ambaye inaweza kufanya watu wa CDF kuandikia checks kwa shule zao. Hawa watoto wote tunaenda kuwasaidia ili wapate information, waje kwa CDF office Mkuyuni. Wale ambao walikuwa na shida kwa forms zao peke yao wataitwa na waje wa apply afresh, na ili wapate pesa zao siwasaidie katika masomo yao. Wale watoto ambao hawaku apply tuliita lakini hawaku apply, watangoja next year so that they can be able to apply, so that next time we call for an application, kama wewe hu apply usije katikati ya mwaka ukasema unataka ulipiwe fees. So we are dealing with only university students na college students wenye wali apply. Mwisho, after next week tukisha disperse hii pesa ya CDF, tunaanza na watoto ambao wanaishi hapa Tongaren lakini wanasoma kwa shule ambazo ziko nje ya Tongaren. Tumalize hawa na tuingie kwa mashule ambazo ni za constituency yetu ya Tongaren, watoto wenye wanasomea hapa Tongaren. We are projecting ya kwamba before 15th of March tuwe tumemaliza na mambo ya bursaries, kila mtoto hawa amesettle kwa shule na tuendelee na mambo zingine. Kwa hivyo nitakaribisha kijana mmoja comrade wa shule ambazo yeye hawa ndio songa nyuma kidogo. Yes, very good. Asante sana. Yes. Kwa majina naitwa Kennedy Mchembi kutoka chuo kikuu cha Moi, nikikuwa kiongozi wa Ndalu Tabani Ward, nikuwa representative wa comrades. Tumekuja siku ya leo so that they launched the disbursement of bursaries, na tunataka kushukuru mbunge kwa sababu ni mtu wa kusema na kutenda. Alisema kwamba students wote wanataka apply bursaries watapata, na tumeshukuru siku ya leo kwamba comrades wote, I think it's something that has never been done, na tunashukuru kiongozi. Kwa hiyo kwa wale 100 students ambao bado hawatapata disbursement because their forms are incomplete, we will be in touch with you so that tuone venye hizo forms mtazipata by kukuja Mkuyuni. You just liaise with us so that zitakuwa completed, then mtafandiwa. I think comrades, it's about time by next week walikuwa na most colleges takuwa zina close ile ku apply for exam cards and ku register units, but bursaries zimekuja on time. We just thank our MP and the national government for this initiative. We are happy, and I know that much is more to come. Thank you so much. God bless you. Asante sana. I'm Esther Lubisia, Milima Ward representative of comrades from Kibabi University. We are here to launch our bursary disbursement. We are happy because our mbunge has fulfilled what he promised to us. Thank you in advance. Asante sana. Thank you. For this great opportunity and for this wonderful time. Today we are here to launch the bursary application, and I want to say thank you sana mbunge for the first time to see and to hear that every comrade has received the money. For those ones who haven't received, we are calling upon you that you are going to coordinate, at least you receive. Asante. Family indala hurla mu shirekere she froi mu konsunzi yobukwe yala sabanga obukhonyi ili yarasi obusirishi omwana wabo urinende eshida ye figo ulkhana nende amenyo bana balanga baraba khabire sendi bunjera yose nishabala nyolanga tawe nabala rusanga umulango ta khubali bomwe mulai okubakhonya kwa sababu ya ugonjwa ambayo nilipatikana nayo nilipopimwa. Hata mimi nilishangaa sana, nikapatikana daktari akaniambia kwamba mimi figo zangu zimefail.
Sawa, daktari aliniambia kwamba niko na ugonjwa kidney failure, na nimetembea katika hospitali mbalimbali. Nilianza na Lugulu Mission Hospital, nikatoka Lugulu wakanirifaa sub county Webuye. Nilipofika Webuye nikalazwa pale, ikashindikana. Wakanirifaa Kijabe, jinsi iko Nairobi huko. Nimeenda huko, nimeshughulikiwa, lakini bado ninaumia sana kwa sababu tumejaribu kutibu hii ugonjwa ya kidney failure. Tumeuza ng'ombe, tumeuza hata shamba, lakini bado ninaumia. Ninahitaji nimetoka Kijabe nikapelekwa Life Care Bungoma. Nimekaa Bungoma pia, bado daktari akanishauri ya kwamba the best solution ni kidney transplant. So na kidney transplant na sisi sahii hatuna chochote. Nahitaji kuenda India kufanya kidney transplant. Na katika maisha yetu ama hali ya kawaida tumeshtuka sana. Tuko na uoga kwa ajili ya maisha yake. So tumeuza kila kitu. Hatuna uwezo kwa sasa hivi. Mbele na nyuma hatuna. Tunaomba yeyote ambaye anaweza kuwa na roho ya kusaidia akaweze kujitokeza kusaidia, kwa sababu hiki ni kitu ama haya ni magonjwa ambayo katika familia zetu hatujai kutana nayo, hatujai iona, huwa tunasikia tu. Na wanahitaji shilingi 3 milioni. Na 3 hata ukisema ya kwamba mchange na marafiki shilingi 10, 20 ni sawa, tunashukuru, lakini bado haitatosha. Ndiposa tumeweza kuomba ya kwamba mkaweze kusimama pamoja nasi. Yeyote ambaye atatoa hata shilingi 5 tutashukuru. Na tuko na shida ya ndugu yangu mdogo ambaye ameugua kwa umri mdogo. Mambo na kidney transplant imetupea wasiwasi sana. Nilikuwa nadhani pengine ni kitu inauguza wasee wa umri wa ambao umezeeka, lakini kwa sababu imeshika kijana yetu mdogo, nimekuwa na uoga sana, kwa sababu tumejaribu lolote, mbinu yoyote, kuuza miwa, kukotesha shamba, tumeshindwa mpaka tukauza, mpaka na ng'ombe zote zimeisha. Kwa hivyo tunaomba wahisani na wafadhili, yule ambaye atatusaidia nasi tutashukuru sana, na Mungu akaweze kuwabariki. Na spika we bunge ya kitaifa Moses Masika Wetangula alabalanga aribalasanga kuunga mkono hatua ya kinara upinzani Raila Odinga okwenya okupanda ekifumbisho kuba chairman wa AU. Wetangula alabalanga ekifumbisho nesho nisheshi wala sha Kenya balasanga kurakanda imirengo cha kisiasa ila kwa kishombu Raila Odinga alanyolanga nafasi yeneo. Pia tukiwa hapa, huyu Duale na mimi na huyu Keinan tumetembea safari mrefu na huyu mzee anaitwa Raila Odinga. Sasa ametaka kuwa mwenyekiti wa African Union. This is the turn for Kenya. Na hiyo kazi tutamuunga mkono kikamilifu, kwa sababu si yake, ni ya Kenya. And is going to be Kenya's candidate, and we shall support him unequivocally and unconditionally to go and become the chairman of the African Union. Sisi zote, hata nimeambia rais, mimi nilikuwa foreign affairs minister katika hii continent. I was the chairman of the African Peace and Security Council. Tutavaa viatu tutembee katika capitals za Afrika kumuombea kura Raila Amolo Odinga. Amehangaika ya kutosha kujaribu kuwa rais wa Kenya. Sasa tumsaidie akuwe rais wa Afrika, na Kenya iendelee. Yeye amechangia vya kutosha, aenda achangie continent, and is equal to the task. He has the capacity. Na sisi hatuna shida, tumeshindana na yeye. 2013 mimi nilikuwa na yeye, tukisema code hao wakatushinda. 2017 tukazunguka tukisema NASA hawa, tukasema NASA Ruto, NASA Uhuru, sijui NASA nani. Baadaye Uhuru na Ruto wakanasa Raila mwenyewe.
Mambo ikaenda hivyo 2022, mimi nikaambia Musalia hapana, hii njia naona giza. Wazungu wanasema if you do the same thing the same way and expect different results, wewe ni mjinga. Tukaamua lazima tubadilishe. Tukaungana na Rais Ruto. Huyu Duale tulisunguka, hakuna mahali hatuko kanyaga. Ukija Bungoma, in every village watu wanasema Duale akifika tu hivi. We campaigned like nobody's business. We went everywhere. We talked to everybody. Sasa ni wakati wa service delivery. Na tunaomba Wakenya wote tuunge mkono rais na serikali ili tubadilishe nchi yetu. And like I said, honorable members of parliament, there is no change without pain. Makuba koblamu balware bobulware bafisula banyoro busirshi bwe khaya musibitari yobiye Dr. Rusingire sibitari no Simon Kisaka na rusio mulanga kubalia abashiri mtsingo khuyirusia ile banyoro kunyora busirshi balware kubore nabo balabolanga bari babaranga muhali indinyo lakini ukhulana nde busirshi buno banyore obulamu. Kwa majina naitwa Edric Kakali, natoka Kakamega. Mimi nilikuwa Kakamega, nikasikia mama mwenye nafanyia kazi ya nyumba akaniambia namba, akaniambia enda kwa mahali penye naitwa Webuye, utapata usaidizi wa magonjwa ambayo uko nayo. Nilikuwa na magonjwa nilikuwa nayo ilikuwa inatoka mahali patatu. Nilikuwa na shida ya watu watatu. Nilikuwa nikienda haja kubwa inaenda kwa haja ndogo. Haja ndogo inaenda kwa hiyo. Zote zilikuwa zinachanganyikana. Nikienda na mwanaume anaenda hiyo haja moja tu hiyo peke yake. Sasa ikabidi nilikuwa na hiyo shida. Huyo mama akaniambia hiyo shida nimesikia wanasema Webuye iko. Kwa hivyo nashukuru nikafika hapa, nimeshonwa, nimepona, natembea saa hii niko mzima, nimeshukuru kwa Mwenyezi Mungu ambaye amemleta hapa mkakuja mkatuponyesha hiyo magonjwa. Na naomba Mungu azidi kumpa hizo nguvu, ambe nguvu mtembee, mponyesha watu wengine kama vile mmeniponyesha hivi. Wale wenye wako nyumbani na waomba wakuje wakisikia uchumbe ikitokea, usije ukaidharau. Mimi nimepona, nimeshukuru, natembea na naenda nyumbani. Vile nilikuwa nayo sikueleza, nilikuwa muoka. Nikawa nayo kutoka 2002. Nimekaa nayo kwa miaka 22. Sasa nilikuwa nimekaa nayo kwa miaka 22, ilibidi niende nielezeko mwenye nafanyia kazi. Sasa hivi nilimwelezea, ndiye akanipea hii mwelekeo. Na wakati umekuwa na hii shida, wewe ulikuwa unajisikiaje, ama ulikuwa unajitenga na watu, ama ulikuwa na feel aje? Nilikuwa nachukua viraka na chiwekea. Sasa nikitembea, siwezi tembea muda mrefu. Nikitembea haraka mkojo inatoka, haja kubwa inatoka. Zote zinatoka safari moja. Siwezi nikacheka, siwezi nikaongea. Nikipumua, haja ndogo ya kupumua inatoka yote pamoja. Sasa kwa sasa nimeona yote imeisha kwa kupitia kwa hawa madaktari. Sasa kuja tumaliza na wewe kwanza sawa wakati mwingine. Pepa hiyo kitu mama juu kwa kitabibi. Jina ni Rose ni Wakoli. Nilikuwa na shida ya vistula. Nikakaa nayo kwa muda kutoka 2012 na nilikuwa najificha. Sasa hii kampeni vile niliona kwa TV ya Citizen nikajitokeza. Sasa mzee wangu ndiye anajua hii shida, sikuambia hata wazazi wangu. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, nimekuja hapa, nimepata matibabu, nimepona. Nataka kushukuru tena gavana wetu na ya Amref kujitokeza ili kusaidia wamama kama hawa. Nataka kuhimiza wale ambao wako nyumbani na wako na uoga wajitokeze ili wasaidike. Asante sana kwa hiyo mambo makuu yenye mmetufanyia. Nataka kupenda mzee wangu sababu alikuwa anatetemeka lakini kamtia nguvu. Nitaenda huko lakini nitarudi tukue pamoja. Alikuwa anatetemeka, hata familia yangu nimewapikianga tu simu leo, nimeenda theater, nimetoka, niko mzima, niko narudi kwa familia yangu. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali ambao amenitoa. Hakika nilikuwa naogopa
Kama mimi mama kanisa, hata kusimama mbele ya umati kutoa ripoti ilikuwa inaniokopesha, sababu unaweza fika huko kitu chochote kikitokee. Sasa nilikuwa naogopa, lakini hata saa hii niko free. Hata wakiniweka kiwango cha juu naweza toa ushuhuda kwa watu. Mimi nilikuwa nadhani hii ni kitu cha kawaida, lakini si kwa nikifeel mimi mwenyewe poa. Sasa vile niliona tu kwa TV Citizen, nikasema wacha niende madaktari wanisaidie angalau nikuwe hata virgin. Saizi niko virgin. Nilikuwa nikijifungua hiyo mimba ya last born 2012. Sasa nikaenda tu, mzaa kanipeleka kwa hapo tu soko, tulikuwa na daktari mwenye anakaa hapo. Sasa baada ya kujifungua akaniambia ni mtoto alikuwa mkubwa, nikajaribu kupanua njia lakini sio ya kushona. Sasa baada ya mwezi kuelekea nikagundua bado niko na uchungu. Hao kama si hao watoto wa mbele si kuwa nasikia hii uchungu. Nikachukua kweli kioo, nikaenda kwa choo. Nikajiangalia siko sawa. Lakini sasa mzee naye si kuwa na shida lakini si kuwa sawa. Mzee naye nikimuuliza unafilianga aje ukienda hapo, ukienda kwa shamba? Ananiambia tu mimi niko sawa. Lakini nilikuwa najikaza. So my name is Dr. Simon Kisaka, the doctor in charge of Webuye County Hospital. Today, I'm a very happy man. So since this week on Monday, we've had fistula surgeries, and so far the camp has been successful. We set out to assist 40 of our women, and so far, as of yesterday, we've already had 40. The surgeries are ongoing and they are very successful. So I want to appreciate the support that we've received from the county leadership, the governor, the deputy governor who is here, my waziri, Dr. Wamalwa, the chief officer, director, and all the partners, M-Pesa Foundation, AMREF, and Flying Doctors for their support. Also the media, you've been very supportive. Most of the clans, they got the message through the media. But nearly all of them. So the media, you've been very supportive in this. We've had clans from all over the country. Had clans from Nairobi, from Nakuru, from Nandi County, from Bungoma. So Bungoma, majority, that's 26 from Bungoma. Those are from Kakamega and Kisumu counties. So as a hospital, we are very happy today in that we are able to restore dignity to our women. Fistulas affect around 1% of our mothers. And that's a big number. And today, every mother we touch, we really feel that we've made a difference in their lives. It's my prayer that we continue having this in order to ensure that each and every mother who has a fistula, they are restored and they are happy, their dignity is restored. Who is around 70 years old, she had fistula for 44 years. So these are some of the cases that we've had. We have clients who've been leaking stool for around 15 years, some of them 20 years. So whatever we are doing, we really also take the opportunity to urge those who are still at home. The screening as a facility will continue every day to screen, Monday to Friday, to continue to screen. And for those that will have fistulas, we'll continue to find ways of supporting them. I think with that, so the causes of fistula, it's caused by prolonged obstructed labor. And the risk factors include teenage pregnancies, which is also high in Bungoma. Teenage pregnancy is one of the causes of fistula. We have female genital mutilation. It's also one of the risk factors. Home deliveries as one of the also risk factors.
So any procedure that will make a mother to have a prolonged delivery can cause a fistula. Yes. Na wanahabari kuja hapa siku ya leo ili kushuhudia vile wagonjwa wameweza kusaidiwa kupambana na hali ya fistula. Vile daktari amesema, fistula ni ugonjwa ambao unasababishwa na injuries kwa reproductive system, na kwa hivyo mtu ataweza kukosa break ya mkojo na hata pia kinyesi, ama pia zipate kuenda katika njia moja. Na kwa hivyo timu ile ambayo iko hapa, tumeona county government through the Webuye Hospital, tuko hapa na timu ya Amref Flying Doctors, tuko na timu ya Safaricom Foundation ambao tumeshirikiana na wao ili kuweza kusaidia akina mama ambao wanaugua ugonjwa wa fistula. Na vile daktari amesema ni kwamba tumeweza kukua na mobilization ya kutosha kupitia vyombo vya habari nyinyi mkiwepo, ili wagonjwa wametoka sehemu mbalimbali za nchi hii ili kuja kuhudumiwa hapa. Tumeona tumeweza kushughulikia wagonjwa 40 mwaka huu. Hii ni program imekuwa ikiendelea kwa miaka mitatu sasa. Kila mwaka tunakuja hapa kufanya kambi ya fistula kutoka mwaka wa 2022. Kwa hivyo kufika sasa wagonjwa ambao wamefaidika katika fistula kambi ya Bungoma wamefika wagonjwa 130. Mimi nashukuru sana washikadau wote, gavana wetu kwa kutupatia nafasi kuhudumia wagonjwa wa Bungoma County na Kenya mzima. Ningependa kusema kwamba fistula ina changamoto mingi, kwa sababu tumeona nyumba zimevunjika, akina dada wameachwa katika ndoa zao kwa sababu ya fistula. Wamama wameshindwa kuendelea na maisha yao ya kawaida, kwenda kanisani na pia kufanya kazi zao za kawaida kwa sababu ya shughuli ama ugonjwa huu wa fistula. Kwa hivyo ni changamoto sana kwa wale wamama, na sisi leo tumesema kongole kwa wale wote ambao walipata kufaidika na services hizi, na tunataka tufanye kwamba ziwe za karibu sana ili tuweze kufikia wengi. Hamasisho yangu kwa wakaaji wa Bungoma na maeneo yaliyo karibu na hospitali ya Webuye ni kwamba yeyote ambaye atapata ujauzito aende katika zahanati ili afanyiwe uchunguzi na pia uchunguzi wa mimba, ili wakati anafika kuzaa aelekezwe ni njia ipi ataweza kujifungua ili asije akapata ugonjwa huu. Pia wale ambao watazishika mimba wakiwa wachanga, tunaomba sana wajiepushe na mimba za mapema, na pia atakayepata mimba ashauriwe na muuguzi wa afya ili aelekezwe jinsi gani ataweza kujichunga na asipate shida ya fistula. Kwa hivyo kama serikali ya County Department of Health tumeweka program ya kusensitize watu kwa communities kupitia CHPs, ili yeyote ambaye ako na kule kuvuja mkojo ama kinyesi ajitokeze ama katika zahanati yote ile karibu naye ili tumpangie ili ataweza kufanyiwa operesheni ili pia yeye na ile services kama tunavyofanya katika all patients who are going to the website will ensure that we provide their treatment so that they are well integrated in the society. Thank you, sir. Mimi naitwa Pastor Jennifer Mbatiani, naibu wa gavana wa jimbo hili la Bungoma. Nataka nishirikiane na wasemaji ambao wameongea. Kwanza kabisa kwa niaba ya county government ya Bungoma, kwa niaba ya gavana wetu Ken Makelo Lusaka, na kwa niaba ya first lady wetu, nataka nichukue nafasi kushukuru partners wetu ambao wamekuja kutusaidia sisi kama county.
nataka nishukuru M-Pesa Foundation, nataka nishukuru Amref, nataka nishukuru Flying Doctors, pia nataka nishukuru County Government Department of Health kiongozwa na waziri pamoja na madaktari kwa kazi nzuri ambao wanaendelea kufanya. Nataka niseme leo tumekuja hapa ili kushuhudia kazi nzuri ambayo imefanywa kwa ushirikiano na washikadau wetu. Tumetembea katika ward, tumeona wamama ambao walisaidiwa katika hali ya kufanyia operation, na tumekuta kwamba wamama wana furaha kubwa sana. Tumeona wamama wana smile kwa sababu wengi wao hawajakuwa na smile for a very long time. Maana fistula ni ugonjwa ambaye kwa mara nyingi ugonjwa ambaye inatenga kina mama. Maana hali unayoishi haiwezi kukuruhusu utangamane vizuri na watu wengine, itakutenga. Kwa hivyo leo kwa huu ushirikiano tumeshuhudia wamama 20 ambao wamefanyiwa upasuaji, wamerekebishwa na sasa wana furaha. Vile wanavyosema kwamba the objective is to restore dignity in the lives of women. For sure, we want to appreciate them so much. We have seen the joy in the na nataka niseme asante on behalf of my government. Na hii imefanyika kwa sababu sisi katika kaunti tuna gavana mzuri ambaye anashirikiana vizuri na partners wote. Na katika Bungoma County hatuna shida, tunakaribisha wale washirika mashirika mbalimbali ambao wangependa kuja kufanya kazi yoyote katika kaunti yetu. Na nataka hawa partners tumeongea, tumesema kwamba hii Bungoma yetu tuna mambo mengi, haswa sana mambo ya wasichana, na mmesikia kwamba mimba ya mapema ni baadhi ya sababu ambayo inasababisha fistula. Kwa hivyo tumeongea na partners, naombea kwamba waweze kuja tusaidiane, tuone vile tutashirikiana ili tuokoe mtoto msichana, pia tunapoendelea kuhamasisha mtoto mfulana. Maana tunataka tuwe na society ambayo iko balance, whereby the girl child is empowered, the boy child is empowered, so that we can have a community where we can move together as a people. So nataka nishukuru kwamba tuendelee na tutashirikiana kwa mambo mengi ambayo ya kaunti yetu. Asante. Target ya leo walikuwa na target wa mama 20 ambao wamefanyiwa, lakini tumeambiwa kwamba wengi zaidi ya 20 wamekuja. So hiyo inatuambia kwamba we have a deeper problem in our society, na tunataka tushirikiane na watu wote, haswa sana ninyi watu wa media, tuhamasishe jamii yetu ili kama kuna wamama ambao wana shida pale mashinani tuweze kuwaongelesha, tuwarifaa waje katika hospitali waweze kusaidiwa. Katika vijiji vyetu tuko na our community health promoters. Kwa hivyo tuwaambie watu wawafikie hawa community health promoters ili waweze kusaidiwa na waonyeshwe njia vile watakavyopata msaada. So mimi ninashukuru sana, na sisi county government yetu, Mheshimiwa Lusaka alisema health ni legacy yake. Anataka kuacha legacy katika county yetu ya Bungoma, na anataka kuhakikisha department ya health, watu wa Bungoma wanafaidika, wananufaika, ili wakati ataenda watu wa Bungoma waweze kumkumbuka kwa kazi nzuri ambayo amefanya. So ukiona M-Pesa Foundation wamekuja, hawatakuja bure bila ushirikiano mzuri kutoka kwa gavana. Kuna counties zingine wafadhili wakienda kwao, they don't welcome them. But for us here in Bungoma, our hands are open, and we welcome you anytime you feel like you want to come. Please, karibuni.
we are there to welcome you so that we can work together to impact positively on the lives of our people. So thank you so much. Asanteni, Mungu awabariki. Our office and ask us, what have you done? We have interventions that we have put in place. Nakumbuka wakati tuliappear in all the media houses. Our governor akachukua hatua, akasema this is a disaster. Na akatuambia sisi wote tutoke kwa maofisi, tuende kwa community tuweze kuhamasisha watu. So far we have reached out to almost all the sub-counties. Tumefanya uhamasisho. Tuliona ya kwamba hatuwezi kutarget tu mtoto msichana. We also want to target the parents. Maana tulipokuwa tunaongea na wasichana, wengi walituambia ni kwa sababu hatupati malezi mazuri kule nyumbani. So tukasema we also need to talk to our parents ili kila mzazi aweze kuwajibika. Mambo ya mimba ya mapema hatuwezi kuachia county government ifanye. Maana county government peke yake haitamaliza mambo ya teenage pregnancies. We need to put our effort together. Kuanzia nyumbani. Wewe kama mzazi unafanya nini kuhakikisha kwamba msichana wako apati mimba za mapema? Shuleni mwalimu atafanya nini kuhakikisha mtoto apati mimba ya mapema? So tumenini na wale ambao wamehusika kwa kupeana mimba, kuna wachache ambao pia sheria tumechukua mambo yao imechukua mrengo wa sheria na wataadhibiwa kulingana na vile sheria inavyosema. So chenye ninasema ni kwamba haya mambo ni sisi wote. Hata wewe mtu wa media mwenye unaniuliza swali, hata wewe una jukumu la kufanya. Because wewe ni baba na wewe una watoto. Una msichana, una mfulana. Hautafurahi msichana wako akipata mimba. So sisi wote tuungane, tuwache lawama. Kila wakati tunataka tulaumu, tunyoshe kidole, county government hakuna kitu mnafanya. Wewe mahali umeketi, huko unafanya nini? Sisi wote tuamke, tufanye kitu ili tumalize mambo ya mimba ya mapema. Neno khurangira mu county ya Kakamega, senator we county ino alala nende wari governor Wycliffe Oparanya bambandre ne babore balasanga khola kasi alala Khalware nende Oparanya bari bapinzani bakari mu county ino babore bari barere tofauti tiabo kando ile kuhakikisha omenyo we county nalanyolanga faida. The reason why we came here is because 2 months ago I visited the President of Kenya and announced to him that in 2027 I'll be running for governor of Kakamega. Today was the day to now inform the county government of Kakamega that I'll be running for governor in 2027. I deliberately chose Governor Wycliffe Oparanya for this very important communication to this county because he was our first governor. I have met the former governor of Kakamega without prejudice to anybody, be it one who is currently in office or one who hopes to also vie for position of governor in Kakamega 2027. But today we have said with Governor Oparanya that there can be nothing that would make us not to agree to work together for the sake of development of Kakamega. So we have said, me and Governor Oparanya, we will work together for the sake of development in this county. My community, they've asked me to come and ask Governor Oparanya for his support. So we are encouraging Governor Oparanya in 2027 not to aim low, to aim high. And we are prepared to support him in that position at the higher level that is going to aspire for, because it should not be criminalized that when Kakamega asks for the highest position in the land or the second highest position in the land, it is disrespectful to some other county in our community. And we would like Oparanya's colleagues in Azimio to understand him for that. We would like my colleagues in Kenya Kwanza to understand me for that, because in politics it's said all politics is local.
He put me on toes, of course, to deliver. And because he put me on toes, I think I was able to deliver. And that is what a senator is supposed to do. Sometimes he puts you under pressure, you don't get annoyed. You know that is his work. And people thought that we were enemies. We are not enemies. And even if you thought that we were enemies, in politics there is no permanent enemy and permanent friends. What is important is interest. But today we have sat together and we have decided to bury any differences that people thought that we had, so that we work together for the benefit of people of Kakamega and Luhya as a whole. Yes. I've told him to consult with this coalition, consult with the president. I will also do the same in our side to make sure that we are all together come 2027. When two senior brothers in our community can get together on a table and talk to each other, that is very important. And what I want to say is some communities or some other leaders out there become very uncomfortable when our leaders sit together, because sometimes we are used as diapers, whereby people use us politically for their own benefit. And every time we sit together, it irritates people. But this time around, it's very important that our senior leaders have chosen a path where they want to talk to each other, irrespective of political affiliation. We must collectively bring our ideas and our ideologies together and get a common ground which can bring or yield result for our people in terms of development. And we want to remain like that, and we have really argued Oparanya also to consider going for presidency, because we want also to have one of our own up there so that we can negotiate, so that whoever wants to do business with us will come to negotiate through Oparanya, because Oparanya becomes our gatekeeper. So we cannot remain like in a vacuum. We have Oparanya here and we are saying that we are happy. Khalwale came here and actually also respecting Honorable Oparanya, by also seeking his advice on how he's going to go about his position of gubernatorial campaign and all this, and we think that's good, and we urge Mheshimiwa Oparanya to consider also supporting Khalwale, because he has been there. They've come from a long way together since 2002, and they are colleagues, they are friends, and all this, and they work together when they were together. Menya becherekeresha matisi sherekeresha lutaso bi matisi mkonsonzi yewe mumbo baada ya bamenyo bano okunyola omundu na khore obulochi mungo indala yo menyo ene khore khananda bamenyo bano alobana ngabano barili khubano yekhorehe kumuda mrambi yabane nyanga hatua ibukurwe. Sasa jana usiku ilikuwa kitu saa 7:37 nikasikia watu wakikonga kwa dirisha. Wakakonga mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikaamka kufungua mlango ya ndani, ni kama walisikia na wakanyamaza. Mimi nikalipia taa, sikuwa nimelipia taa, nikawasha security light na nikarudi kulala. Sikusikia tena kitu ikiendelea nje. Sasa asubuhi mtoto akitoka akienda shule saa 11. Na tunaona anatuita, anatuambia kujeni muone. Kutoka nje tunaona vituko imefanyika hapo. Mchanga imemwakwa ya red, round ingine ya black katikati, na wameweka manyoya ya kuku 5. Kando yake kuna kuku imekufa na wametunga kwa mti, na wametunga hiyo mti chini ya kuni yenye wameshawasha moto. Ilikuwa imeshachomeka, moto imesimu. Kando tena kuna kashimo wamechimba, lakini hatujui ni nini iliwekwa hapo. Kwangu wamemwaga mchanga na jifu. Wamemwaga kwa gates, na wamemwaga kwa mlango ya mbele, na wamemwaga kwa mlango ya nyuma. Nashindwa nipitie wapi. Kama sio Mungu hata mimi sijui. Tunaona ni kama serikali imesembea, nimelia, nimetembea kila mahali na sichapata usaidizi. Tutu ya shamba hivyo tu kila mara, hata siwezi fuka ng'ombe
Nikifuka ng'ombe ikienda kwa waya na shitakiwa kila mara ninapelekwa polisi. Shia nini hata ilipiti ng'ombe zangu nipeleke mahali siishi hapo. Angalia kwa mlango yangu pia wamemwaga tena pia jifu na mchanga. Kuangalia kwa mlango ya nyuma tena wamemwaga jifu na mchanga. Sasa mimi nimeshindwa na hii kitendo. Na nimechoka na hii hali katika hii maisha ambayo ninakaa hapa ndani kama mama mjane. Tangu mzee wangu azikwe. Mimi nimekaa tu kwa maisha ya vita, maisha ya kilio, na ninaomba serikali mkaweze kunisikia na mkaweze kunisaidia. Kwa sababu wakati mwingi nimeweza kukimbilia serikali, lakini sijapata usaidizi. Mimi nimechoka na hii hali ni ya ugomvi. Kila wakati nimekuwa nikigombana na jirani, anasongeza mpaka wangu. Na mimi nimechoka na hii hali kama mama mjane. Mimi mama niko tu na watoto wasichana peke yao. Na wakati mwingi wao wako shuleni. Ninabaki hapa peke yangu kama mama. Na mimi nimechoka na kitendo cha leo. Na ninaomba yoyote ambaye anayenisikia, hakika nimechoka na hii hali. Hii Matisi sublocation hatuna assistant chief. Kuanzia asubuhi hatujaona assistant chief kwa sababu ni miaka karibu 4 saa hizi hatuna assistant chief. Naomba serikali etupatie kiongozi assistant chief atusaidie kusuluhisha mambo kama haya. Chief wako na kazi nyingi, anadiru na sublocation 2. Lakini kitu kama hicho, kama sisi vile Chate tumeokopa, tuko na wasiwasi kukusa hiyo kuku. Tuko na wasiwasi kukusa hiyo kuku. Tuko na wasiwasi kwa vile tumeona wamechimba mashimo, wameweka manyoa hapo, wameweka udongo ingine hatujui ni ya kaburi ama ni ya nini. Sasa hata huyo mama Frita ako na wasiwasi ya kwamba labda anaweza poteza uhai wake. Hiyo security, hatuko na security kwa hii area. Kama tungekuwa na security, kama ni huyo mtu alikuja usiku ama walikuwa watu wengi, hawangefanya hiyo kazi hiyo muda mrefu bila mtu kutambua kuna kitu kinatendeka. Nimeshtumu kitendo kama hichi. Sisi huwa tunapenda kanisa, hatupende vitendo kama hii. Ukifanya visarakani kama hii na unanikificha, Mungu akulaani. Mimi nashutumu hiki kitendo ambayo Mungu amefanya. Unapofanya unajua ya kwamba mwanadamu hachakuona, lakini Mungu naye amekuona. Mwenye amefanya, tunaomba tu ajitokeze mapema ili hii vitu ishe. Hatutaki kijiji yetu ionekane jinsi inavyoonekana. Ne khumalire ekipindi shefu shoburuchi siku ya bulano nende amakhuba ke siasa mumbo mwa Kenya. Na mimi nimeongea na wachungaji mabishop. Gospel ya poverty Trans Nzoia ishindwe. Mambo ya kuambia sisi and blessed are the poor for they shall see the kingdom of God. Sisi yote tumekataa. We have refused. It comes with challenges. Hata wale ambao tunasoma Biblia na wakisoma Quran tukufu, sura zote za Quran ni Old Testament ya Biblia. Tumesema tunataka kuona ufalme wa mbinguni, lakini ufalme wa dunia lazima tuione pia. Those who know me, they know where I've come from. When I say God is supreme, I understand why God is supreme. Ama sivyo, wakati watoto wa Israeli wanapelekwa na Musa kutoka Misri, si walifika njiani wakasema hapana, turudishe kwa utumwa, hatuwezi kuendelea na hii safari. You can't suffer for 90 years hapa wakati unakufa hata una nguo. Amura anakuambia adivumilia utaenda mbinguni. Hakuna. Na bishop mwenye anaongea hapa at the poor ako na gari anaendesha Mercedes Benz. So mambo ya glorify poverty tumefanya nini? I knew where I've come from and I know where I'm headed to. God has prepared a way for me, and I want to tell my detractors that anybody, man or woman, who will try to stand on my path to occupy the pedestal that God has prepared for me, shauri yako. Niliona manabii wengi, nikawaona kina Rejo, Silipa, Yakobo, nikawaona kina Mary Magdalene, Miriamu,
Aruni, Musa, nikawaona kina Stefano. Hadi wako na Yesu bwana, wako na Yesu ya Tongareni huko. Hadi pia wako na Pope. Lakini Musa alisema twende mpaka tutafika. There is always challenges in life. There is no life without challenges. Hata mtoto akizaliwa akitoka kwa comfort ya tumbo ya mama, akaanguka tu pap, kitu cha kwanza ni kulia. Kwa sababu ameingia pale hapajulikani. Hadi wako na papa ya Roma huko. Watu wanafanya watu wa Luya tunakuwa watu wa brand of jokes everywhere. God will deal with you, you will not live to succeed. Makanisa pia itasimama. Na huyu mtawala mwenye ako sasa, huyu wetu huyu, yeye ajipange. Hata ukienda mimi ndio Nairobi kule, wakizia natoka weza ambia habari ya Yesu ya Tongareni. We just become like all jokers. Nikatafuta speaker wa National Assembly, Moses Wetangula. Nikapromosa kizungu mpaka baba Roma akaitimisha vitu namna hivi, akaingia box, akasema kura yake atalipigia nini. Hakuna pahali mnaenda. Hakuna pahali mnapeleka nchi. We just become like all jokers. Kama wewe ni kiongozi wa maana. Kiongozi wa maana anashika steering wheel, anaangalia mbele. Sio kila saa kuangalia rear view ati ametoka wapi. Unaangalia mbele. Ukiwa mtu wa kuendesha ukiangalia rear view mirror, wewe ni mtu wa kupeleka gari katika kwamba msimamo wetu kama UDA ni kumalizana na hii vyama vya kijiji. These village parties including Ford Kenya. Hatutaki mtu mwenye ajui siasa kusema eti sisi Ford Kenya, eti tutoe chama ya Ford Kenya, tuweke wote pamoja tuende kwa nyumba nyingine ya mimi sijui. Time is up. Sisi tunajua Ford Kenya kama chama ya hapa. I said this before. To date, I can tell you by 2026, it is either you are in UDA or you shape out. We are not enemies. And even if you thought that we were enemies, in politics there is no permanent enemy and permanent friends. Oriam na kubanasi eskubilano esie nishibia